Good evening, everyone. Welcome to Academic Writing Skills Industrial Talk. Can you all hear me? Okay. All right, can. All right. Okay. I saw your thumbs up means you can hear me clearly. Okay. And tonight, you shall be listening to a talk entitled Copyright, Is It Right? And it's basically you are going to be introduced to be explained about how serious is plagiarism and how to deal with copyrights issues and so on. Okay, and this is a pre-recording. We shall start with the recording in a few minutes, and I shall share with attendance lists with you by the end of the session. Okay. Okay, by the way, my name is Madam Dura, and my partner here is Miss Ja. We'll be handling the event tonight, and the speaker will not be here with us. If you have any questions, you can always email the speaker. So we shall share her email as well. Okay. So are you all ready? Okay, so Puan Nisa Harun is a writer. She has written, yeah, she has written so many books in Malay books. And she's also a trained lawyer. And that's why she has a lot of experience when it comes to plagiarism issues and copyright issues. Okay, okay, so without wasting any time, I would like to start with the thought now so that we can finish earlier as well. So ready or not? My partner, Miss Ja, are you ready? So we shall start now. Make sure you watch until the end for attendance. All right. Enjoy the video. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our industry talk for academic writing skills here at University Malaysia Terengganu for the semester. And for today's guest, we have a very special guest actually. We have Puan Nisa Harun, who is an author, best-selling and award-winning author of Malaysia. And we have her here today to talk about copyrights and plagiarism. So everybody, let's say hi. So good morning. Hello. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. So can you tell us a little bit about yourself? Right. First of all, thank you for having me. Alhamdulillah, this is my second time to appear online for your class, especially Puan Kazani. Thank you so much for having me again. So delighted to be here. All right. I was a trained solicitor. I was a lawyer before. My training, I mean, I studied law. I studied law when I was in when I did my degree back in the day. And then I practiced for about 8 years. And then not to say I focused on copyright, but at the same time, I'm also a writer. Even I started writing when I was, I don't know, 15, 16, around that. And then my first published work was when I was in Form 5. And so I have a group of friends, my other cloud of friends, who's been asking me a lot of questions about copyright. And, you know, because you're a lawyer, people thought lawyers know everything, you know. And then
So because of that, I think I wasn't actually into copyright back then. I know about copyright, but I didn't actually went into it. And then when a lot of my friends were asking me a lot of copyright questions, and that was when I decided, okay, perhaps it is time for me to brush up on this, and then help my friend. The idea was to help my other friends, my writer friends, to actually protect their rights and know what not to take in other people's right and how to protect themselves from copyright infringement. If people, or other people take your writing, you know, like for instance, they plagiarize your work. What do we do about it? And how is it that we can write without plagiarizing others and those areas? So that turns out to be quite a hassle when every time there are a lot of people asking me the same question all over again. And I rasa, oh penatnya, macam kena jawab banyak kali kan. So what I did was I wrote a series of articles in magazine. It's called Tunas Cipta, published by Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, so I've been writing series of articles. So that article, I think I covered around 2 years plus or something. And then I have like this whole load of articles, and I decided to send it to the publisher. And then it was published as a book called Karya Kita Hak Kita. I don't have it with me now, but I have it in my slides. You can have a look at the book. And that book was published back in 2008. So it has been like almost 15 years, like 15 years lebih kurang. Yeah, going 15 years. So it has been helpful to especially people who are not practicing the law. That means I wrote that for laymen, you know, untuk orang biasa, orang yang bukan dalam bidang undang-undang. It's for them because my writer friends, that was the idea. So it has been quite helpful. I mean, I received a lot of feedback on the book. So what I'm going to share in my slides today are basically some of the idea from the book, some of the points from the book. And later on, if you think that you want to know more about copyright, because you really need to understand, especially if you're a student, you need to know how far is it that you can quote, can take phrases from the book, because this is what we do. Because I was a student too, I did my master's. So this is how we're going to go. So I will explain to you some basic of copyrights. And I think that will be for now, Puan Khaizani, for my not so short introduction. Thank you. Thank you. Maybe I can share a picture of the book. I've got a picture with me right now. So there we go. Can you see? Right, so there we are. Yeah, it's a great photo. This is from Berita Harian when you were featured. Yes. Yeah, Karya Kita Hak Kita. Lovely photo. Great book. That's a great book. It helped me as well, since I'm also a writer. So it's a really great book, and I think very useful, very helpful to students especially. So everybody go out there and get the book. Where is it available? Where can they get it? I think you can contact me. I mean, you need to assist some of the students. If they do want it, you just get their names and I'll give you the codes and whatever. And then I'll mail it one shot to you so that they can get it from you. It's easier that way. Okay, great. We work out the details later. Okay, so if anybody wants this book, but for now, we are going to hear from you about what is plagiarism, what is copyright, and what do students need to know about plagiarism and copyright, especially in regards to their own writing, even when they're writing the assignments, which they might think is a small thing when actually it's not. It's not a small thing. It's actually very important that you know what you're doing when you're writing your assignments. And more importantly, later on, if they go on to become academicians, or even if they are working in the private sector, they still need to know what is plagiarism. Oh, I hand it to you, Vanessa. Okay. All right. Your voice is fading, Puan Khaizani. I don't know why, but I hope it's not, it's just a technical glitch. All right, I'm going to share my slide. My microphone has been trying to kill itself. Oh, okay. Oh, come on. You're not going to have two funerals here, right? Okay. Yeah. All right. Anyway, thank you very much. Okay, I will begin. Terima kasih banyak.
So I will speak, moderately in English and mix it with some Malay. So I hope that it will benefit to both. I know some of us may not be familiar in some of the terms in English. I will explain that in Malay. Kita campur lah campur supaya the point is semua orang boleh faham. I can explain everything in Malay if I want to, but I understand that this is an English course, so we do need to exercise some language muscles in both languages. Okay, this is copyright. Copyright maknanya hak cipta. Kita bercakap tentang plagiarism, plagiat. What can and cannot be done in writing. So before that, sebelum kita cakap pasal plagiat ni, I will explain to you what is the idea of copyright. Basic copyright tu saya akan terangkan dulu ya. Okay, so in copyright, copyright ni di bawah intellectual property. Dalam intellectual property ataupun kita panggil harta intelek, okay? Harta intelek. Kita biasa dengar all these words, this term ni, if you could see where the point of my mouse, this is trademark, patent, industrial design, copyright, geographical indication, layout, design of integrated circuit. Apa benda semua ni? These are the terms and semua ni ada makna yang khusus. So kita kadang-kadang dengar, buku saya ni kan saya dah patent, buku benda ni saya dah trademark, buku saya dah trademark, ni trademark saya. So the term have been used, people have been using it like sparingly tau, macam dengan wewenang, dengan mudah saja menggunakan perkataan-perkataan tu, tetapi makna je tak tepat. So untuk benda-benda tulisan, lukisan, lakaran, anything to do with menulis dan melukis, benda-benda begitu, those things are protected under copyright. Okay, kalau buku kita itu, kalau buku saya lah contoh, kita ambil buku kan. Okay, I have another book. So this book contohnya, so this book is copyrighted. Copyrighted maknanya tidak boleh disalin. You cannot photocopy the book or any part of the book because it is mine. Hak saya. Sama juga one day, I'm sure all of you, or at least some of you will become writers in your own way. Ada orang jadi academician, ada jadi pensyarah dan sebagainya kan. You will have to produce books. So later on, kalau orang photocopy your book, how would you feel? Okay, you susah-susah buat benda tu and then orang senang je photocopy, happily. This is also happening around campus. Saya tahu, I was a student too. Nak beli buku kadang-kadang mahal. Okay. Kita rasa macam sebenarnya kita fotokopi buku tu kita senang hati dah. Oh, I have the book kan. Sebenarnya benda tu kita baca lagi. Kita sebenarnya buat fotokopi je. Fotokopi basically is wrong. Tetapi kalau untuk tujuan pendidikan, dah bukan kita nak copy semua. Maybe like some of the chapters or maybe part of a chapter. Kita bukan nak ambil semua sekali. That is allowed as long as it is under dipanggil apa, kita di bawah apa dipanggil pendidikan, untuk tujuan pendidikan. Jadi janganlah kita abuse the system. Oh, untuk tujuan pendidikan kan, ambil 10 muka surat, besok 10 muka surat. So, dah habis satu buku. That is again wrong because you saja je tak nak beli buku tu because you think that you can buy other things is much better than buying a book kan. There are some people with that attitude, I know. Tapi this is what went wrong. Kenapa? Sebab orang tak nampak. Oh, siapa tahu saya fotokopi kan. Saya nak belajar. Kenapa siapa suruh buku mahal-mahal? All those ideas lah. But sebenarnya apa yang saya nak betulkan ialah the mentality. Mentality kita. Kita kalau masuk 7-Eleven, masuk shopping mall ke mana-mana, tak ada ni kita masuk, kita ambil satu barang, satu pen contohnya, kita terus bawa keluar. Tanpa membayar. Kita tahu itu ialah mencuri. Tetapi apabila kita tengok buku, oh bestnya terus ambil fotokopi, terus bawa keluar. Sebenarnya kalau kita lakukan dengan cara yang sengaja untuk mengelak daripada membeli ataupun memberi kredit kepada penulis asal tu, sebenarnya ia satu kecurian. Maknanya sejenis jenayah lah sebenarnya kalau nak ikutkan yang tak sepatutnya berlaku, khususnya especially for us Muslims, orang Islam tak mencuri. Sebab kita ada hukuman, kita ada hukum yang mengatakan tak boleh mencuri kan. Tapi dalam hal-hal begini orang tak nampak, alah buku orang kafir tak apa. There are some attitudes macam ni. Jadi ini yang menyebabkan benda ni masih berleluasa dan berlaku. Okay, so basically copyright ialah istilah yang sebenar. The right term ialah copyright, hak cipta. Maknanya what you're writing your assignments, you're writing your work, semua tu berhati-hati apabila kita
buat citation. Kita ambil buku daripada mana-mana, kita copy ke, kita tengok setakat mana sebenarnya ungkapan yang diambil itu ialah kita punya, yang mana satu ialah penulis itu punya. Saya akan terangkan lebih lanjut. I will explain even more. So now to understand the terms. So kalau trademark ni sebenarnya satu logo, gambar dan sebagainya yang menunjukkan, kita tengok je logo kita tahu. Contoh kan kita tengok McDonald, dia tak pernah cakap pun dia McDonald, dia tak tulis pun perkataan McDonald, tapi huruf M ataupun the golden arches tu yang warna kuning tu, budak kecil pun tahu. Maknanya tengok daripada jauh, tu minta nak makan McDonald dan sebagainya kan. Ataupun dalam gambar ini, dalam slide ini ialah trademark tu. Trademark tu ditunjuk gambar Apple yang kena gigit. Dia tak katalah ini Apple as in Apple, the logo for the device kan, Apple. Tapi kita tengok logo tu, kita terus teringat kan, produk Apple ataupun kalau kita tengok iPhone ataupun komputer Mac, ini gunakan logo Apple yang digigit sebelah itu. Itu satu distinctive, is a distinctive logo. Maknanya tengok je boleh terus ingat kepada sesuatu produk. Itulah tujuan trademark. Dan trademark mestilah didaftarkan. You must pay. Jadi maknanya apabila mereka bayar, it's exclusively theirs, so we cannot simply use the logo untuk tujuan kita. Misalnya kita letak logo Apple ni, bila kita jual Apple, kita letak logo Apple, the company, Apple yang jual iPhone yang jual ni, kita letak logo sebab kita jual Apple, kita letak logo tu, dan oleh sebab kita orang nampak logo tu, Apple lah, macam dia associate dengan dia pakai iPhone kan, lepas tu dia datang beli Apple tu, juice Apple yang kita jual tu, sebenarnya itu kesalahan kerana kita gunakan logo orang lain untuk tujuan komersial kita. Untuk pendidikan dia adalah had-had tertentu, tapi untuk tujuan komersial memang tak boleh. Patent ialah bagaimana kita mengawal ataupun kita menjaga proses yang kita buat. Macam mana nak buat? Contoh dalam slide ni ialah kononnya lah, kalau kita tengok semua ni sebagai Apple, okay, semua ni kita bayangkan sebagai buah Apple. Trademark ini ialah satu gambar macam mana gambar Apple kena gigit tu dia macam berbeza. It is distinguishable. Nampak beza dan jadi logo. Patent ini kalaulah orang boleh mencipta bagaimana Apple boleh buat Apple ni, kalau kita cucuk wire boleh main muzik. Kalau you boleh buat benda tu dan boleh dibuktikan dan boleh dikomersialkan, kita boleh patentkan proses tu. Macam mana pula Apple boleh keluar muzik kan, tapi Apple saya boleh. Contohlah. Okey, kalau macam tu. Contohnya buat Apple, saya ambil buat Apple lah contoh ni. Cucuk wire, keluar muzik. Jadi benda ni saya boleh daftarkan patent dia, maknanya proses tu. Alright. Kemudian industrial design ni ialah bentuk design. Okay, katalah design yang khusus, cucuk macam katakan botol air mineral. Botol air mineral tu kalau kita design in such a way supaya bila you collapsekan dia terus kepit macam tu dan senang untuk dibuang dan tidak makan ruang. Contohnya kan. Okay, collapse kan sekarang ni kan banyak kan Tupperware lah, bekas air yang collapsible, boleh collapse macam tu. Itu maknanya is a design. Design itu menyebabkan dia boleh menjadi satu tarikan. Industrial design itu juga boleh dikawal, maknanya undang-undang memelihara, boleh menjaga hak pencipta design tersebut. Itu di bawah industrial design. Nah, copyright ialah kalau masih Apple tadi, katakanlah Apple tadi ni, orang menceritakan tentang Apple, tentang sesuatu, maknanya tulisan itu, lakaran itu, cerita itu, lagu itu dan sebagainya tentang Apple, semua itu di bawah copyright. Jadi lagu di bawah copyright. Okey, geographical indication ni maknanya tempat. Maknanya tempat kat mana Apple tu tumbuh, tempat tu menjadi, boleh kita daftarkan. Ini berlaku dah, kat Malaysia dah ada. Kita ada Sabah, kita ada Sarawak pepper, kita ada apa lagi ya? Ada beberapa ni, baru-baru ni ada baru diumumkan, saya tengok dekat laman web Maipu. Jadi tempat tumbuhnya sesuatu tanaman itu boleh digunakan sebagai nama produk lah. Itu Sabah Tea tadi kan, Sabah Tea. Maknanya kalau kita nak tanam dekat Cameron, dia tak boleh panggil Sabah Tea lah. Sebab dekat Sabah je, orang dari Sabah saja yang menanam itu boleh mendaftarkan nama tersebut. Dan kita kalau nak, kita bayar pada syarikat Sabah Tea itu untuk kita beli Sabah Tea dan kita jual di sini. Macam itulah konsep lebih kurang. Layout design integrated circuit ni lebih kepada dalam komputer dan peranti yang demikian, all this kind of devices, dia punya layout dalam tu pun ada cara kenapa disusun begitu, dan itu menyebabkan katakanlah boleh keluar sesuatu bunyi, warna, suara dan sebagainya, lampu ke, design itu pun protected. Okay, these are the basic. Ada lagi sebenarnya, but I ambil yang basic 6 komponen
untuk intellectual property yang boleh kita apa kita kata lihat dan di mana copyright dia. Okay, copyright dia dekat mana, alright? So semua ini, if you notice this, semua ini ialah satu sejenis harta ataupun property yang dihasilkan melalui kekuatan mental ataupun intellectual seseorang manusia. Nampak macam menulis kan, alah duduk dekat meja, bilik, aircon, semua kan. Rasa macam apa susahnya orang menulis ni berbanding dengan orang yang buat kerja berat di luar rumah dengan matahari dan sebagainya. Dan kita selalu mengatakan bahawa orang yang kerja fizikal ni lagi betul-betul the actual work lah. Orang yang duduk dekat meja ni, desk work ni macam lepak-lepak je. But no, it is wrong. Sebenarnya kedua-duanya sama sukar. Walaupun nampak kita duduk di meja dan sebagainya, kita tidak menggunakan tenaga fizikal, so to say. Tapi sebenarnya kita juga sama penat dengan orang yang bekerja di luar menggunakan tenaga fizikal. Sebab dua-dua tu tenaga. Tenaga yang secara fizikal kita menggunakan tenaga minda, tenaga intellectual untuk to generate, untuk memberikan kekuatan mental dan intellectual itu. Hasilnya dalam bentuk-bentuk yang kita dah bincangkan tadi. Okay? So the basic ya, kita faham dulu kenapa sebelum kita masuk kepada plagiarism. So ini undang-undang dia. You don't worry. Undang-undang ni saya takkan, ini untuk let the lawyers worry about this, okay? So maknanya semua benda ni ada undang-undang dia. Dia semua benda ni dikawal lah. Maknanya bukan boleh kita ambil begitu saja, tak boleh. Dia ada undang-undang dia. Dan ini hak-hak dia. So kita dekat mana? Kita sebagai penulis barangkali, kita sebagai pembaca, mungkin kita belum lagi lah jadi penerbit, belum jadi penjual. Sekarang ni sedang berlangsung ketika ini, pada hari ini, 7 hari bulan Jun ni sedang berlangsung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi kat sini ada hak penerbit, ada hak penjual, dan kita juga ada hak sebagai pembaca kalau kita pergi beli buku, dan penulis juga ada hak di situ. Okey, ini saya terangkan lebih lanjut dalam penulisan untuk penulis khususnya. We're talking about you, the writer. Alright, hak cipta ni kalau nak lagi detail dia pergi masuk dalam Oxford English Dictionary ada, Kamus Dewan ada. So hak cipta ni lebih kepada apa? The power, kekuasaan. So it is an exclusive right, hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada orang yang mencipta itu, penulis ke dan sebagainya. Untuk kenapa? Untuk dia manipulate right tu, untuk dia boleh jual rights dia. Kalau saya sebagai penulis kan, as a writer, I write a book, takkanlah sampai umur saya, kalau panjang umur sampai 70-80 tahun pun still writing kan. I should be reaping what I sow kan. Maknanya apa benda yang saya dah tulis masa muda dulu, so now all the royalties, everything is coming at the end of my life. Sepatutnya macam itulah. Kerana hak itu masih saya punya. Selagi buku saya dijual, saya mendapat imbalan. Maknanya dia punya royalty, honorarium dan sebagainya. The point is, apa yang ditulis itu dengan kata kunci mestilah telah dicipta. It has been created. Maknanya sudah ditulis. Bukan dalam kepala lagi, oh I plan to do this, I plan to do that. Yang itu not protected. Apa yang dilindungi ialah sudah ditulis. Okay, buku tu mesti dah ada, or manuskrip dia dah ada, baru kita boleh kira itu sebagai copyright. Okay, macam mana nak dapat copyright? So it has to be original, asli Maknanya that's why your work has to be original. Baru kita protected. Kalau your work is plagiarized, macam mana law nak protect? Macam mana undang-undang nak mengawal ataupun melindungi kita? Kerana kita tidak mempunyai hak pada asalnya. Jadi kita mesti asli. Original, it has been recorded. Recorded maknanya bukan rakam saja, maknanya ditulis. Recorded bukan setakat kita ni sekarang ni menggunakan perkataan record hanya untuk video dan audio kan. Sebenarnya menulis juga sebenarnya maksudnya recorded. Telah jadi dalam bentuk bahan, material. You can hold it. If it's a book, you can hold the book. Okay? It's a book, you can hold it. If it's written on a piece of paper, you can hold that piece of paper. Or it is saved in your computer, boleh kita dapat kan. You can access, you boleh tarik keluar dan sebagainya. It's material. Kalau dia masih idea, is still working on it, you can't extract that. You tak dapat nak tarik kan. Tapi kalau dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk buku dan sebagainya, or even notes sometimes let's say I have a notebook, I have a lot of notes that I made for my future writing. Contohnya, these are my notes. I have scrapbook apa benda ke that I taken some materials for my future work dan sebagainya. If I have this, these are also copyrighted even though dia bukan. Orang ingat macam cetak komputer je copyrighted kan? No. Dulu-dulu mana ada komputer. So dulu-dulu pakai pen, pakai pensel dan sebagainya. Also copyrighted. Maknanya benda ni untuk mendapatkan hak cipta tu, you mesti dalam bentuk yang bertulis. Okay? And then kita tengok di dalam kategori mana pula. Ada juga karya yang tidak dilindungi. It is not within the ambit of the law. Maknanya bukan. Ini bukan satu benda yang dilindungi oleh hak cipta.
I'll go into that. Dan pengkaryanya dikenal pasti. We know who is writing. Bukan anonymous lah. Kalau anonymous tak dapat lah. Okay, that's why you really need to put a name there if you're writing. Kenapa kita buat kerja rumah, nama kita kena ada. Kita buat assignment, nama, nombor matrik kena ada. Sebab nama ialah tanggungjawab. Is a very responsible writer. Ia akan very careful with whatever you're writing because orang boleh quote you. People can quote you because you write this piece, your assignment, your paper, whatever it is. Okay. Jadi maknanya pengkarya mesti dikenal pasti. Kalau kita tak tahu siapa pengkarya dia, that means kita boleh ambil karya itu dengan menyatakan menyatakan sumber dan kita boleh guna pada bila-bila masa. Contoh macam pantun lama. Pantun lama lah. Pantun-pantun lama ni semua dia tidak boleh dia tak ada pencipta. We don't know who actually come up with this pantun kan. It was a community, it was accumulated, dikumpulkan oleh masyarakat Melayu khususnya. We don't know who is the Tom, Dick or Harry yang buat benda tu. Kita tak tahu siapa kan. So because of that kita boleh ambil, sebab itulah kita gunakan pantun-pantun Melayu banyak dalam buku-buku mana-mana. It is easily, kita boleh quote je, kita boleh ambil tanpa menyatakan sumber. Sebab orang tahu ini bukan penciptanya bukan orang yang sekarang ni, but it was created many years ago, but we cannot identify who actually who is the first person. Individual dia tak dapat dikenal pasti kan. Okay. Jadi kalau yang itu kita boleh ambil dan gunakan. Bukan kita claim kita punya, no. Maknanya kita boleh gunakan, tak payah minta izin dan sebagainya. Okay. So those are the things. Those are the things untuk kata the terms and conditions, macam mana nak dapatkan hak cipta tu. Okay. So kita tengok kat sini. Right. Now, the originality. Okay, original itu kalau lecturer bagi assignment, tajuk sama. Macam mana nak original kan, you think? No. The title could be the same, the subject could be the same, but there is no way macam mana saya tulis sama dengan bagaimana anda menulis. Bagaimana saya tulis takkan sama dengan Puan Faizani. The way she express herself must be different than what other people did or what I did. So takkan sama. Kalau sama tu kita tahulah sebenarnya, because we lecturers we know how to detect sebenarnya ini you punya original work atau tidak. Because we learn as a writer, I also teach writing. Kita tahu the voice. Okay, voice ni maknanya gaya ataupun nada penulis tu. The voice of an academic writer dengan your voice yang baru, katakanlah baru second year, first year in university, and your English band tu is different. Ada orang band 2, 3, 5 dan sebagainya, is different. And your word choice, the way you express it, because ada setiap perkara itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. So these are the voice and these are the style of a writer. Jadi maknanya kalau kita dapat tajuk yang sama sekalipun, it doesn't matter. The way you write and the way you arrange your idea will be unique. Dia takkan boleh sama. Kalau sama, kita memang boleh detect sebenarnya ada masalah. Siapa tiru siapa? Yang ni yang saya nak katakan. Sebenarnya bila kita dapat tajuk yang sama tapi kita tulis mesti lain punya. Jadi itulah keaslian dia. Keaslian itu ialah bukan sebab tajuk you lain daripada orang lain, tak. Keaslian itu is the way you express your writing. Contoh lagi sekali ya. Katakanlah Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri datang ke UNT. Now, every newspaper mesti datang, wartawan dia mesti datang lah. Bukan setakat kali Terengganu je, semua tempat akan datang sebab PM datang kan. Baru-baru ni pun PM datang Terengganu kan. Jadi every newspaper akan hantar wakil dia, reporter dia untuk cover. Jadi maknanya semua yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada malam itu akan ditulis oleh tiap-tiap reporter yang datang pada majlis tersebut. Bukankah mereka akan tulis benda yang sama? Kan? Takkanlah ayat dia sama. Dan bila kita baca paper on the same subject, cerita lain-lain. Kan? Cerita tak sama kerana setiap reporter tadi menulis dari sudut yang berbeza dan mengungkapkan benda yang disebut itu dengan cara yang berbeza tanpa mengubah fakta. The facts remains the same. The facts remain the same, takkan berubah, tetapi cara fakta itu disusun, dipersembahkan, the presentation is going to be different. Sama lah macam masak. Kalau kita masak, okey nak masak apa? Nasi dagang. Nasi dagang you guna apa? Bahan you sama je. But the way you cook is going to be different. Orang lain masak nasi dagang tak sama A, B dan C. Dan saya dari Negeri Sembilan.
masak lemak, cili api. Basic dia senang sangat. Itu santan, cili padi, garam and whatever protein you want to put inside kan. Dia nak tahu udang ke, ikan ke dan sebagainya. Tetapi kita boleh shopping, kata marketing, kita beli pergi market, kita beli barang yang sama. Tapi cara kita masak mesti berbeza. Kalau sama juga tu, maknanya adalah yang copy each other kan. Maknanya there will be a slight difference. Mesti dia lain punya. Sebab cara kita masak mesti berbeza kan. Okay. Jadi itu yang dikatakan keaslian itu ialah pada kelainan yang dibuat oleh setiap penulis apabila menghasilkan satu karya. Okay? Alright. Okay, saya pergi lebih cepatlah sebab slide yang ni. Okay, apa yang dilindungi? Yang dilindungi di bawah hak cipta ialah karya sastra. Karya sastra, okay. Muzik, filem, rakam berbunyi dan siaran. Okay, kat sini, dekat mana assignment ni kan? Assignment saya tak masuk pun dalam senarai ni. Ada. Assignment yang anda tulis itu ataupun paperwork dan sebagainya duduk di bawah karya sastra. Tak ada sastra pun saya buat sains misalnya kan, you were saying. No, karya sastra bukan makna literature. Okay, literary work. Literary work maknanya benda-benda yang bertulis. Okay, dalam terjemahan undang-undang kita panggil karya sastra. Sastra itu bukan maknanya novel, puisi dan sebagainya. Tak. Ya, tetapi bukan itu sahaja. Ya, bukan itu sahaja. It is extended into much more than that. Okay, so kita tengok. Di sinilah sebenarnya karya-karya yang dilindungi. Maknanya kalau kita download bunyi, suara dan sebagainya daripada internet dan sebagainya, yes, bila you download tapi you tak bayar, you ambil free, lepas tu you gunakan, sebenarnya it is also tak boleh. Sebenarnya it's against the law. Tapi masalahnya benda-benda sekarang ni kita menggunakan is about convenience. Jadi dia orang pun dah menggunakan cara lain lah. Still sebenarnya selagi kita boleh beli, you buy. When you ambil dan dapat secara percuma dan ada usaha orang buat benda tu, kita ambil selamba je kita sharing, it is wrong. Senang aja. It is wrong, tak boleh ambil. You download movie, oh saya tak payah tengok kat wayang, saya tak payah tiket, but proud of it kan. Dia tak payah tengok dekat movie, pergi tengok wayang tak payah, saya download je, saya dapat tengok dengan percuma. Apa nak bayar-bayar ni kan? Kita rasa bangga membuat benda-benda macam tu. Now that is wrong. Okay, sama jugalah kalau kita mendengar audio dan sebagainya, lagu yang kita dapat dan kita tak bayar satu sen pun dan kita proud of it, that is one thing yang sebenarnya pelanggaran dari segi hak cipta lah. But tapi dia letak dekat YouTube. Kalau it's on the official site, dia memang nak share benda tu, yes, fair. Tapi kalau tidak ada dalam mana-mana platform, biasanya orang tak letak lah. Kalau nak tengok filem, you kena subscribe. Misalnya sekarang orang tengok Netflix, Disney Plus dan sebagainya, you subscribe benda tu, yes, you tengok lah. Nak tengok ramai-ramai pun tak apa. Tapi because you dah bayar kan? You dah bayar benda tu. Tapi kalau you ambil dan you nak tengok secara percuma dan you melakukan pitasan dan sebagainya, you just saja je tak nak bayar, itu sebenarnya satu pelanggaran. Kerana ada usaha yang sangat banyak untuk menghasilkan satu filem, nak buat lagu, bukan main nyanyi dia terus jadi satu lagu kan. There are a lot of arrangements dan sebagainya, semua itu perlu dibayar. Tapi apabila kita rasa kita dapat lari daripada semua itu dan dapat menikmatinya secara percuma, think again. Sebenarnya bukan macam itu. Sama juga dengan buku, apabila kita dapat buat penyalinan, bukan senang orang nak menghasilkan buku, betapa beberapa tahun dia nak menghasilkan, lepas tu kita lama kita salin ayat tersebut. Dan ayat tu kadang-kadang bukan senang dia nak datangkan ayat tu. Dia berusaha untuk menghasilkannya, but we always believe that alah, ambil je kopi sama je lah, ayat aku dengan ayat ni sama je. Actually it's not. The way you express yourself is going to be unique, caranya berbeza dengan apa yang dijumpa dalam buku. Okay? Jadi maknanya ini yang saya sebutkan ialah apakah jenis ataupun jenis-jenis karya, what kind of work is protected under copyright. These are the work di bawah section 7 ni, memang ada dalam akta. Dan okay, you're talking about your notes tadi kan, Allah, nota saya ni tak masuk ke sebab dia bukannya diterbitkan, bukan karya sastra, not literary work kan. No, actually when it is actually nota macam ni, itu tak protected kerana di bawah section 7.2 ni dia kata tak kisah quality you macam mana. And what is the purpose of your writing? Saja je, tak adalah macam nak publish ke apa benda. Tapi as long as it's yours, your notes, you ambil notes dalam kelas, nota you tu copyrighted. Dipelihara, terlindung dalam undang-undang, dan orang lain tak boleh salin, tak boleh fotokopi without your permission. Okay, orang tak boleh salin-salin macam tu je. Boleh lah you nak bagi, tapi with your permission lah maknanya. Okay, copy lah, saya nak buat amal jariah. Okay, fine. Tapi with your permission. Bukan orang lain ambil, fotokopi, lepas tu tak minta izin, tak bagi tahu, lepas tu sebarkan, lagi dah salah. Because you have the right to your own work. I'm talking about you as the creator. Maknanya walaupun Allah saya buat nota je, nota kelas Pak Haizani je kan. No, you buat nota tu. Copyright tu you punya sebab you yang susun benda tu.
Even though point tu dia cakap, tapi you katakan, so this is a lecture note for whatever class kan, dia kena namakan kelas tu, these are your notes. Your notes tu, the way you arrange and write your notes, dengan color ke, dengan garis ke dan sebagainya, it's yours. Walaupun datang daripada kelas orang lain. Kelas tu yes, maknanya bukanlah, you tak boleh publish lah nota tu pula, oh saya buat nota, saya publish, saya jual macam ni. Tak boleh lah macam tu. It's for your own purpose kan. Maksudnya orang lain tak boleh ambil without permission. Itu yang pentingnya. Okay, yang penting dia mesti asli lah, maknanya you memang buat benda tu. Listening to the notes, making your own notes. Ada orang kan dia buat infografi, kan dia melukis, dia ambil nota dengan cara melukis dan sebagainya kan. Yes, itu pun you katalah you buat mind mapping, you yang buat mapping tu. Mapping itu pun juga sebenarnya copyrighted. Sebab bukan semua orang boleh buat benda yang sama. Menyalin is different, but to actually come up with that kind of design in your mind map sebenarnya it's yours. But you yang cipta benda tu. Okay? Alright. So dekat sinilah sebenarnya yang dikata karya sastra tu. Karya sastra tu apa? Selain daripada novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, syair, penulisan, semua everything. Termasuk surat, laporan, memorandum, syarat, ucapan, khutbah, yang sebagainya semua. Penyusunan jadual, you buat tables science students ke especially, bukan science student je, semua student pun dia buat table, gambar rajah, simbol, angka yang you kena come up with it is yours and it's copyrighted. Yang tidak termasuk ialah teks rasmi kerajaan, badan-badan berkanun, bersifat perundangan ni, maknanya macam keputusan kehakiman, apa-apa legal works lah yang is called a public record, maknanya you boleh access benda tu. Yang inilah yang dimaksudkan yang mana karya sastra, yang mana dilindungi ataupun tidak. Okay, so basically whatever you did in your school, it's yours. Maknanya you buat nota tu sebagainya, kamu punya lah. Assignment tu pun kamu punya. Oleh itu, kita tak boleh tiru orang lain punya. Sama ada buku orang lain ataupun nota orang lain ataupun assignment orang lain especially ya. Okay, so basically dia bukan maksudnya ada nilai kesusastraan itu baru nama dia karya sastra. Alright, literary work. English dia ialah literary work. Okay. Right. Apa lagi yang ada hak cipta? Derivative work. Derivative work ni karya terbitan. Karya terbitan ni maknanya kadang-kadang kita dapat kerja menterjemah. Diterjemahkan satu karya, you must get permission and then you can translate. Kalau karya itu writer dia dah meninggal dan sebagainya, dah lebih dari tempoh copyright tu, kita boleh terjemah without permission. Tapi kita boleh tukar nama dia. Terus dari kamu punya ke tak boleh lah kan. Terus kita punya ke tak boleh lah. Kita terjemah saja. Boleh. You can translate. Contohnya, my work can be translated apa main dia sebenarnya selepas saya meninggal dunia, but the copyright subsists, okay, hak cipta tu panjang sebab tempoh dia ialah selagi penulis masih hidup plus 50 years, maknanya tambah lagi 50 tahun selepas dia meninggal, it is still hak penulis asal tu walaupun dia dah meninggal. After 50 years baru boleh dia copyright free. Siapa saja boleh buat translation dan sebagainya. Ini yang berlaku lah untuk penulis lama je kita boleh buat. Penulis baru tak boleh. Maknanya copyright tu masih dia pegang lagi lah. Okay, kalau kita ada buku teks misalnya, buku tu kompleks dan sebagainya, kita buat edisi penyesuaian. Maknanya kita mungkin buat kita panggil edisi ringkas, bridge version. Kita ringkaskan ataupun kita susun dengan cara yang baru. Itu juga satu karya, dikira karya baru. Okay, dikira karya baru, dia panggil karya terbitan ataupun derivative work. Ataupun different edition lah, student edition lain, textbook asal dia tebal, student edition dia jadi lain. Itu juga ada copyright dia sendirilah. Every single thing. Nampak tak apa? Sebenarnya every single step tu ada rights dia. Okay, ni sedikit kadang-kadang orang guna logo C. Maksud logo C ni maknanya copyrighted. Siapa punya? Kalau Malaysia kita memang pakai logo ni sebagai amalan penerbitan. Sebab kat Malaysia ni kita automatic. Terus saya kata nota you buat dalam kelas tu pun automatic. Tapi kalau kat negara-negara lain misalnya US dan Latin America dan especially, dia kena daftarkan dulu. Malaysia tak payah. Letak je logo C is yours. See? Itu simple. Letak logo C is yours. Maksudnya you punya. Tak ada logo pun, but you can you don't have to prove it. Sebenarnya you buat je benda tu, nota you is yours. Tapi jangan ambil dalam proses tu, jangan ambil orang lain punya tanpa izin. Itu saja dia punya syarat. Alright. So this is what I said. 50 tahun tu, katakanlah buku terbit tahun 2000 and then writer meninggal 2005. So 50 tahun selepas tu, ini tahun 2055, hak ini masih lagi hak penulis tu. Penulis asal yang dah meninggal tu. Maknanya kalau ada royalty dan sebagainya, it goes to the family. Kita tak boleh kata, alah penulis ni dah mati, boleh je saya ambil right, saya tak boleh. Okay, lepas 2055 ni, barulah
dia pergi public domain, we call it public domain, barulah dia pergi kepada public. Maknanya kalau tak ada orang yang claim rights tu, family dia tak mempertahankan dan sebagainya, barulah siapa saja boleh terbit dan tak perlu bayar apa-apa lagi. Dekat selagi dia within 50 years, contoh P. Ramlee, Tolkien, siapa lagi yang meninggal pada tahun 73, Zakbar. Jadi karya-karya itu masih lagi di bawah hak cipta yang dipegang oleh keluarganya, family dia. 50 years 50 years sebab dia belum meninggal 50 tahun lagi. Dan tahun depan baru 50 years. And then we'll see what happen lah kalau misalnya mereka itu sudah ada keluarga dia menguruskan hak cipta, dia kata nope, dia nak kena release to the public, then dia still kena bayar pada family dia lah, the estate of mana keluarga dia. Kalau let's say dia tidak membuat apa-apa, it goes to the public domain, so siapa sajalah boleh ambil benda tu ya. Okay, ini kalau dua orang, the last person who died lah. Kalau dua penulis pertama meninggal, penulis kedua, this one is when do you calculate the 50 years? Maksudnya kalau dia meninggal tahun 2005, contohnya November, the 50 years kita count daripada Januari, maknanya dia ada grace period kat sini. Okay, 50 years tu bukan bermula daripada November 2005, dia kira daripada Januari 2006, maknanya dia tamat 2056. This a bit of technical lah. Okay, tak apa. Okay, what's the difference? Honorarium dengan royalty. Kalau you tulis untuk majalah, akhbar, dia akan dapat payment sama ada in cash or in kind. In cash maknanya tunai, in kind maknanya bentuk bukan tunai, kerana dia bagi hadiah buku dan sebagainya. That is called honorarium. Honorarium ni dibayar sekali saja dan kerana terbit dalam majalah tersebut ataupun akhbar tersebut. Royalty dia based on agreement. Dia dalam perjanjian, dia ada licensing agreement, ada perjanjian. Buku saya, contoh buku ni, buku ni terbit, harga dia berapa? Harga dia RM25. Kemudian royalty saya, maknanya biasanya kita bagi 10%, penerbit akan bagi 10% kepada penulis, 10% maknanya RM2.5 lah per book. Okay, RM2.5 per book. Yang ini berdasar berapa jualan. Kalau jual 1,000, berapa kali lah, RM2.5 kali 1,000. Itulah banyaknya royalty yang didapat untuk terbitan 1,000 bergantung kepada agreement. Kalau agreement kata 12%, 12% lah dan sebagainya. Okay, itu beza sikit lah. Alright, ni untuk lagu, saya tak nak pergi untuk lagu sebab lagu is a bit complex. Saya skip yang ni ya. Okay, internet. Internet tu medium. Okay, internet tu medium. Maknanya jangan kata, oh saya jumpa kat internet, therefore it's free. No. Apa-apa yang kita jumpa dekat situ, kecuali dinyatakan bahawa tak ada masalah, sesiapa boleh ambil. Ini karya saya, ambil lah. Dia kata macam tu, then only you kata. Still you kena kredit dekat mana you ambil. You cite dekat mana you ambil. Sumber itu mesti dinyatakan. Especially if you do it academic writing. Especially when you're doing assignment, semua dipanggil latihan lah. Latihan ilmiah ataupun academic writing. Bukan semesti buat thesis saja. Saya kata, alah saya bukan buat thesis, saya buat assignment je kot. Latihlah supaya setiap assignment patutnya ada citation, sama ada in text ataupun ada footnote, ada sebagainya. Mesti ada ditandakan kerana itu sebenarnya menunjukkan kejujuran kita dalam menulis. Kalau kita main letak je, kita ambil orang dia letak, alam kita tahu pun. Kita blend together with our writing. And then orang tak tahulah beza yang satu. Sebenarnya kita ambil daripada ayat orang lain. That is utterly wrong. Dia tak boleh ya. Okay, so kalau kita nampak apa-apa bahan dekat internet, yes, you boleh copy and paste, ambil terus paste macam tu. Still, dia tak boleh ambil macam tu saja. You must cite your source, bagi tahu kat mana ya. Alright, okay, karya dekat internet. Ni kalau karya kita sendirilah. Okay, I will skip on this because you're not going to publish your work kan dekat sini ya. So anyway, kalau basically dia, kalau kita dah terbit dekat contoh majalah, and then dia terbit bulan ni you tak sepatutnya share benda tu dalam your own Facebook ke social media dan sebagainya, except for teasers. Maknanya kita nak iklankan supaya orang beli majalah tu, that one is fair. Bukan kita letak semua sekali dalam tu sampai orang tak payah beli majalah tu kan. That is wrong. Okay, moral right. Okay, ini moral right maknanya nama pengarang, hak untuk dikenali sebagai pengarang. Nama saya Nisa Harun. Nama saya memang adalah IC Nisa binti Harun. Memang macam tu. Jadi apabila hak saya sebagai pengarang itu dinafikan, maknanya tukar nama ke, tak dimunculkan nama saya ke, ini pelanggaran kepada moral rights. Hak integriti ni ialah kandungan ni, kita pergi tukar kandungan itu tanpa izin pengarang. This is also wrong, this is more for publishers lah. Tapi yang pentingnya ialah contoh tadi, kalau kita buat terjemahan karya seseorang, contohlah kita terjemah karya Shakespeare, kita ambil dan kita terjemahkan, lepas tu kita letak nama sendiri. Tak boleh lah sebab karya itu adalah karya Shakespeare, you maintain nama tu ya, bukan sekadar kita ambil begitu sajalah. Okay, this is where the interesting part is. This is copyright infringement ataupun pelanggaran hak cipta. Apabila kita langgar ada dua kaedah, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Direct or indirect infringement. Apabila pelanggaran secara langsung ni, dia buat apa?
dia reproduce. Tu saya kata fotokopi, kadang-kadang kita snap dan sebagainya kan. Dengan sengaja supaya tak payah beli. Again, kadang-kadang kita pergi library, kita ambil, kita pakai CS apa? CS scan yang cam tu kan, CS scan tu kita ambil gambar untuk tujuan kita sahaja, untuk tujuan rujukan fact. Sebab library kadang-kadang kita pun buku tu pun kita tak tahu kat mana kita boleh beli kan. Tapi library kita ambil, kita buat salinan dalam phone dan sebagainya. Tujuan dia untuk kita punya rujukan sahaja fact. Boleh. Itu fair use. Maknanya boleh digunakan. Tetapi kalau kita pergi ambil gambar, lepas tu buat fotokopi, lepas tu pergi jual notes tu dapat dapat bayaran daripada situ, maknanya ada commercial value, maknanya kita jual pula, kita letak photostat kat library, rajin kan photostat, lepas tu pergi compile, lepas tu print, lepas tu edarkan dalam kelas. Kalau kita sekali you send tu, orang tu bayar dekat you, that is wrong. Maknanya you telah reproduce and have a commercial transaction, dia tak boleh macam tu. Ataupun dengan cara you bagi, saya bagi free je amal jariah. Dengan cara you bagi tu menyebabkan orang tak guna buku tu, orang tak cari maklumat tu, orang tak beli buku tu, menghilangkan hak dia. That is also wrong lah. Sebenarnya kita kena berhati-hati dalam hal ini. Betul saya harus kata dengan student, but this is harsh, but anyway, kalaulah kita ni asyik fotokopi je kerjanya, semua nak fotokopi, tak ada nak beli buku. Memang ada student dia macam tu, saya tahu. I'm not saying you lah. There are a lot of places that I have met. A lot of students, saya dah mengajar banyak tempat kan. Dia macam memang, the idea is buku tu takkan dibeli. Dia mesti fotokopi je. Dan suka sangat dia fotokopi sebab dia rasa dia tak nak simpan buku tu kan. Saya kata macam ni lah, kalau the whole life you are in university and you duk fotokopi je kerjanya, nanti bila ambil scroll kat atas pentas tu, the university tak sepatutnya bagi you original lah, fotokopi juga. Boleh tak macam tu? Kan you feel like, kenapa nak bagi yang asal? Orang ni bukannya tak ada genuine idea sebenarnya. You patut bagi dalam bentuk yang asal. Fotokopi je lah dia punya scroll tu. Macam mana? Right. Okay, so apa yang melanggar cipta? Maknanya reproduction pengeluaran semua dalam bentuk apa-apa bentuk bahan. Maknanya itu dah. Kalau you salin ke, you photocopy ke, anything yang tidak mendapat izin. Kalau filem ini pertunjukan lah, tayangan permainan kepada awam pun tak diizin, you pergi buat show ke dan sebagainya. Dan semua bentuk siaran, broadcast, okay? Broadcast dan segala bentuk kita pergi jual dan sebagainya, dan kita ambil sebahagian ataupun semua dan kita jual balik dalam bentuk yang beza pun tak diizin lah. Basically tak diizin, you pergi ambil, it's not yours, you pergi ambil and you do a commercial transaction. Memang tak boleh. Alright. Macam kalau kita pula orang ambil karya kita, macam mana? Kita nak buktikan orang curi kan, your assignment has been plagiarized. You have a proof that you actually work hard on it. Orang lain ambil dan terus tukar nama, passing off. Maknanya tukar nama dia, daripada nama you, dia tukar nama dia. So now the lecturer call both of you. And now who did it? Okay, siapa yang meniru sebenarnya? So what do? So if you are the original author, you adalah orang yang penulis asal dia, buktikan bahawa sebenarnya ada persamaan yang objektif. Maknanya same. Dari segi structure ke, idea is one thing, structure, cara susun pilihan kata dan sebagainya. Look at that. Apa yang sama? Alright? Dan apa kaitan antara karya asal dan karya tiru? Memang ada kaitan lah sebab assignment yang sama contohnya kan. Ada kaitan tak? Ada. This has happened in a recent year, last year ada seorang tu. Memang dia copy paste daripada jurnal-jurnal yang lain, lepas dia publish, siap keluar dekat surat khabar. And it was found out by some other netizen. Netizen ni rajin korek benda ni kan, dia jumpa. Memang betul dia meniru. And now what happened to this writer? Never heard of anymore. Tak dengar. Nama dia tak didengar lagi. Memang we don't know where he or she went. Memang missing. You see what happened kalau you ditangkap plagiarize. You akan famous kejap. Lepas tu you akan jatuh dan tak muncul-muncul lagi lah. That's it. Okay, apa yang telah ditiru tu benda yang penting, maknanya substantial part yang ditiru tu adalah bahagian yang penting, bukanlah dia ambil bahagian yang the dan sebagainya, benda-benda kecil, bukan. Maknanya dia ambil benda-benda yang penting dalam tulisan kamu tu, dia telah ambil, especially kalau dia ambil satu perenggan, dua perenggan, sebiji kan, memang itu namanya, memang cukup lah tiga-tiga tu, ada persamaan, ada kaitan dan bahagian yang dia ambil tu bahagian yang penting. Alright, itu dari segi proof ataupun pembuktian. Alright, moving on, kalau tak langsung ni, maknanya kadang-kadang kita tolong, ni lebih kepada the other side of it lah, ni lebih kepada dia tolong jualkan benda macam pirated copy, pirated itu dia jual benda-benda pirated sama kadang-kadang saya pun nak cakap susah dekat e-dagang e-commerce punya website, misalnya dekat all these platforms lah, you name it, Shopee, Lazada, benda platform tak salah, tapi orang mengambil kesempatan. Contoh
katalah you nak satu produk branded, nak pakai tak mampu, tudung lah katakan tudung mahal, tahulah tudung mahal apa kan. Lepas tu ada orang lain copy design tu, lepas tu jual dengan harga yang jauh lebih murah dan kita beli. You cannot support that sebab sebenarnya dia menggunakan nama produk tu. Kita ingat kita beli, kita tahu kita beli tu, kita beli produk tiruan kan, nak beli saja sebab nak nama tu. Tapi nama tu, brand tu tidak dibayar kepada pemunya yang asal. That is also wrong. Okay, this is di bawah kita panggil, apa nama tu kalau kita ambil barang yang counterfeit produk lah, maknanya benda-benda tiruan kita ambil barang tu juga, sama juga dalam kes macam ni, maknanya kita buat transaksi komersial dan sebenarnya kita jual barang-barang tiruan, samalah dengan buku yang kita fotokopi dan sebagainya, konsep sama kita jual, sebenarnya is wrong. Sebenarnya fotokopi shop tu banyak isu sebenarnya, tapi macam mana kan, student needs it, library tak suka nak buku dihancur kena fotokopi, and they make money, so everybody's happy. So yeah, that's a grey area on that. But still, I'm just saying what is wrong is wrong. Apa yang salah tu tetap salah, hukum ialah hukum. Bagi saya mudah saja ya. As long as you can avoid that, please do. Please do not make such photocopies. Kenapa kita ni suka sangat nak sekarang ni mungkin kurang fotokopi, kita banyak ambil gambar share. Tapi sebenarnya dia mengurangkan hak. Bayangkanlah kita on the other end, kita ialah penulisnya. What happened? People don't buy a book, they photocopy a book. It's even worse. All right. Okay. Can we take a break now sekejap, Puan Kaizani? Before we go into plagiarism. Koja, are you there? I can't hear you. Maybe your microphone is mute. Has your microphone came up on you too? Koja? It is not muted, I just said. Oh, okay. So, kita stop sekejap. Tadi kita dah tengok, okay, just now I already explained to you the basic of copyrights and understanding some of the idea behind what we say
not plagiarism lah, infringement. Infringement ni maknanya pelanggaran, okay? Pelanggaran hak cipta. What went wrong, apa yang kita boleh buat, and whether you are the writer, whether your work is being plagiarized, or what not to do. Okay, what not to do, that's the most important thing. So basically senang aja copyright ni. Jangan susah-susah dari segi pecah-pecah kepala nak fikir copyright. So maknanya, is it yours? Is it yours? The question is always asked. Is it yours? Adakah ini memang cara anda mengungkapkannya? Is this how you say it? No? And then whose is it? Oh, I actually ambil orang lain punya cara dia ungkapkan benda tu. Cara itu, maknanya gaya, the style, the way it is expressed, itu yang dipertahankan ataupun dipelihara oleh hak cipta. This is the one that it is being copyrighted. How you express your thoughts, your feelings, your writings, okay? How you express yourself, ini yang sebenarnya akan menjadikan tulisan kita tu unique, right? Unique kerana the way you say it. I'm unique. Okay, Kazani, she knows whatever I'm saying. She also knows most of the things that I've said, but she would put it differently. Dia akan menyatakannya dengan cara yang berbeza. Sama ada cara melalui cara tulisan ataupun kata-kata. Now we're talking about copyright, so tulisan lah. Okay, the way she would write it would be completely different from what I am saying right now, or however I would write it. So maknanya cara kami menulis akan berbeza. But the point remains the same. Fakta dia sama. Takkan boleh tukar benda tu, fakta tak boleh tukar kan? So you need to differentiate which are the facts, which are the expressions. Okay, yang ni sebenarnya kita selalunya keliru ni. Tapi tu saya tak boleh tiru lah, tak boleh ambil lah point dalam buku dan sebagainya. Yes, you can take the point, but you need to learn how to put a quotation mark. You need to paraphrase dan sebagainya, which comes to my next presentation on academic writing, especially on plagiarism. Okay, I'm going to share my slide again. Here we go. Right. So now, this is, kita tengok hak cipta, penulis akademik. Okay, mostly on academic writing lah. Ni kadang-kadang kita tengok you presenting papers. Some of this video could go to some of the lectures dan sebagainya. You as a student pun nanti akan present paper, whether you're doing your masters or PhD later on, you akan masuk conference, colloquium, seminars or whatever. You akan bentar paper, alright? You will be presenting your paperwork. So now, some of this work will be published to journals. So kita kena faham juga copyright siapa punya. Ini ada understanding lah dengan maknanya when you submit your work for international journal dan sebagainya, dia akan ada dia punya terms, rules and conditions, terms and conditions for copyright tu nanti kena baca dan tu. Is it yours? Are you giving it to them? Are you giving up the copyright? Semua benda tu ada. Bila buat thesis nanti, does the thesis belongs to university dan sebagainya, dia bergantung kepada universiti. Ada universiti awal-awal lagi, masa budak tu first year lagi dah kena sign, masa pendaftaran tu you already sign everything. Alright, so dalam you punya online form dan sebagainya kadang-kadang dah ada, dia dah masuk kat situ. Actually whatever you've written belongs to university, memang ada. Ada universiti tak, whatever you write is yours, dia bergantung pada universiti. Sama lah macam kalau kita masuk kerja, alright, kita masuk kerja, katalah you jadi designer, you jadi copywriter, you jadi writer untuk company tu, you kena tengok sebenarnya your work ni within your, is it within your job scope or not. Kalau dia di bawah job scope tu, mana arahan daripada syarikat, you kena menulis satu artikel contohnya, even though the moral right, mana nama you ada, moral rights, nama you ada, tapi bila publish tu, you tak dapat bayaran sebab you have been paid. But you under contract of employment. Okay, contract of employment ni maknanya you bekerja dengan syarikat tu, tak ada satu dibayar. Contohlah macam wartawan kan, journalist tak adalah tak artikel tu dibayar sebab dia dah ada gaji. Memang syarikat tu gajikan dia untuk menulis. Kerja dia memang menulis lah. Dia tak adalah artikel saya. Betul, artikel tu tak buang nama dia. It belongs to the company. Syarikat tu punya sebab it's your job to write. Okay, that's the difference. So kalau thesis, academic writing nanti dia tengoklah kepada what is your arrangement with your university. Tengok balik what are the terms and conditions. Basically it's yours. Tapi kalau university kata dia dah sign benda tu that you giving up your right for university, university ambil. Alright. And then what happen apabila thesis nanti nak dijadikan buku. Itu juga kita tengoklah bila dia jadi buku, material tu dia begini. Kalau yang basically science engineering students kan, sebab bila you buat experiments and such, you akan guna equipment university. So that's why university kata demands the right that these experiments and test or whatever belongs to university. Itu sebab dia.
Tapi kalau social science, kebanyakannya library research dan sebagainya, most of them dia orang tak ada dah nak ambil kata because it is part of your, you already paid kata usage of libraries and such. So kita dah bayar. As a student, you actually paid your fees there. It's your right to reproduce your thesis into book tu ada sebenarnya boleh je. Dia jadi buku dia jadi lain lah. Jadi it's not a thesis anymore. Same material but becomes a book. It is not a thesis anymore. You have to differentiate sebab thesis ni dia baca oleh basically 3 orang kan. Your supervisor, and 2 examiners basically lah and such. Jadi maknanya audience dia itu. Tapi kalau buku audience dia akan berubah. So dia jadi benda lain ya. Okay, so this is basically understanding lah what is the position of academic work, especially thesis dan sebagainya. Siapa sebenarnya punya, itu kena determine daripada awal. Baru kita boleh tengok what happen next. Okay, next. What constitute plagiarism? Apa yang menyebabkan kita kata ini ialah plagiarized work. Kadang-kadang kita tak tahu, is this plagiarized or otherwise? Yang ni kita kena tengok, okay? Now, mengambil atau mencuri ekspresi orang lain dan mengakui sebagai hasil sendiri. Maknanya, you actually ambil, you quote ayat orang lain and then you didn't put any marks to show that you ambil orang yang punya ke ayat siapa ke this professor from this book whatever. You tak buat apa-apa tanda menunjukkan bahawa you ambil daripada orang lain. You did not put any marks, any sign that actually sebenarnya is not your own words, okay? And then mana tak ada tanda, that means it's yours. Itulah cara kita baca kan. When you read a book, you tengok ayat tu, ada quotation, maknanya orang ni ambil daripada orang lain. Okay, so we are looking at it. So maknanya ada kita panggil in-text citation, maknanya dia ada citation yang dia masuk in-text lah, maknanya pengarang tahun ke, dia letak kat situ, maknanya dia ada sumber, dia nyatakan, ada kredit dia. Jadi maknanya ini bukan dia punya. Orang ni yang kata. This Khazani 2022, dia bracket dalam tu. Maknanya kata-kata itu disebut oleh seorang yang bernama Khazani yang mengkaji tentang subjek itu. Nisa Harun 2020 dalam bracket otherwise dia akan kata benda lain kan. Okey, itu ialah cara kita menunjukkan bahawa ini bukan ayat, ini bukan kata-kata kita. Ayat tu mungkin kita punya tapi point dia orang lain. Okey, moving on saya akan nanti as you go lah you akan faham benda ni. Maknanya what you cannot do is ambil je ayat orang tu, ada nama orang, nama dia Kaizani Muhammad Syamsuddin, okey, nama dia macam tu. Dia kata dalam buku tu, you ambil apa dia tulis tu, you copy, you paste it. That is actually plagiarism lah. You ambil ayat dia, bukan ayat you. But what if you want to say the same thing, right? So we're moving on. Lepas tu you tak letak kredit, maknanya you tak letak lah. You ambil, tak ada quotation kalau direct you ambil verbatim, maknanya you ambil word for word, verbatim. Ambil, letak kat situ, tak tandakan, tak letak dalam bracket, kredit dan sebagainya. Ini yang dikatakan literary theft. Rompakan persuratan. Nak bunyi dia kan rompakan. Yes, actually. You rompak expression orang lain, cara orang menyatakan. Iaitu menyatakan sesuatu ekspresi itu sebagai nampak baru. It looks like yours. Tapi sebenarnya dia ambil daripada sumber sedia ada. Orang lain dah tulis dalam benda tu. You ambil kata-kata tu, you masuk dalam dia punya work. That's constitute plagiarism. Itu basic lah basic plagiarism. Now, okay, it is wrong. Maknanya kita telah mengambil karya orang lain tanpa izin dan kita mengaku secara tak langsung, when you put any marks dalam your writing tu, that means you're saying that it's yours. So basically cut and paste lah. Cut and paste. It's wrong. Okay, salah Now, apa yang menyebabkan kita kata plagiarism ni? Kita mengakui bahawa karya orang lain sebagai karya sendiri. Okay, you terus kata, terus claim lah, maknanya tukar nama je. This is the worst form of plagiarism. Orang lain dah buat assignment, dia pergi tukar nama dia, pergi tahu nama you, and then every single word tu bukan ayat you, but it's somebody else's, and yet you put your name. Ini the most blatant lah, paling teruk sekali, the orang kata neraka paling dalam. Kalau dalam, so to say. Maknanya you ambil karya orang lain, dan letak nama you kat situ. Next ialah menyalin atau mengambil ekspresi orang lain tanpa beri kredit. Macam tadi you ambil, copy, you paste, you buat tak tahu je. Orang bukan tahu pun mana satu saya tulis, mana satu ayat ni saya dah campur dan semua. Also wrong. Tidak meletakkan kata kutip pada petikan. You ada petikan tapi tak letak kata kutip. Dia tak letak kata kutip, maknanya is yours. Mudah aja kalau kata kutip tu menunjukkan bahawa it's not mine. This fella say it. Nisa Harun said in her book, whatever, dia kata begini. Dia kutip benda tu. Ataupun dia tidak meletakkan maklumat yang tepat apabila menyatakan sumber ataupun kredit.
you misquote lah, maknanya you quote tapi you tak letak sumber dia salah ke, atau you saja letak sumber tapi sebenarnya sumber tu bukan, you create a sumber ke, itu pun it's wrong. Maknanya benda tak ada, you adakan benda tu, also wrong. Okay, these are some of these known lah plagiarized work, plagiarized way of plagiarizing yang sepatutnya tak boleh berlaku dalam academic writing. You ubah perkataan tapi menyalin struktur ayat tanpa memberi kredit. Maknanya orang tu guna orang ni buat ayat, dia tukar je. Orang ni guna perkataan demi, dia tukar perkataan untuk. Orang ni guna perkataan untuk, dia guna perkataan bagi. Macam tu kan, dia tukar je words tu tapi structure is the same. Oh, saya tukar tak sama, perkataan dia lain. Dia guna panas, saya guna hangat. Itu kata je tapi structure remains kan. Lepas tu dia tak bagi kredit kat ujung. Again, it's also plagiarized. Mengambil ayat atau perenggan daripada sumber yang menjadikan majoriti hasil karya sendiri dipenuhi dengan petikan orang lain. Sama ada kredit atau tidak. Okay. You sebenarnya menulis ke you ambil orang lain dan menyusun kan? Are you actually a compiler or a writer? So again, ini juga menunjukkan maknanya you tak ada idea sendiri, you susun dia orang lain punya majoriti waktu tu. This is also subjective, tetapi again kita kena tengok dekat mana sebenarnya. So where is your writing? Di mana? Semuanya petik. You tak sumber kan? Semua letak ni, semua kredit. Tapi so what? What are you talking here? Are you a compiler or are you a writer? Yang ni yang menyebabkan, bukanlah kata 100% plagiarism, tetapi again we question you as a writer. Di mana sebenarnya yang nak cakap? Okay? So basically itulah dia dari segi ni. Apa lagi? Bagaimana kita nak elak? Apabila kita tak pasti, we're not sure, cite your source. Nyatakan sumber, cite your source. Kat mana you ambil? Dia sebenarnya orang kata, aloh saya ni maknanya saya tak ada idea sendiri lah. That means I'm not good, I'm inciting everyone. No. Dia bukan melemahkan tulisan kita. Sebenarnya it strengthen your work. Menunjukkan you read, you have make your references, you already research on the matter. You dah buat you punya literature review, so to say, kalau buat thesis. You dah buat semua benda tu. And then you arrange them in such a way, lepas tu kita dapat kita punya conclusion. Dia menunjukkan juga apa? Dia menunjukkan kemampuan memproses idea luar. Maknanya kalau you ada idea, you can process those work and then you put it in writing kan. Jadi jangan rasa kita macam oleh itu saya lemah dari segi bahan asli tak ada, I don't have my original idea. Tak. Sebenarnya benda-benda ni semua penting untuk kita masukkan, tapi ingat nyatakan sumber dengan betul. And then dia menguatkan tulisan kita sendiri dengan sandaran terhadap idea dulu. Maknanya you based on what have been discussed earlier or previously, this is where you come in as a researcher. So it really strengthen your work. Jangan rasa macam, oh saya tak ada quote-quote semua ni, saya asli, semua idea saya. No, we are always standing on the shoulder of the giants kan. Maknanya kita sentiasa, kita bukan orang yang pertama mencipta segala benda yang ada pada dalam dunia hari ini. Ataupun tulisan kita, dia mesti bersandarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh orang lain. So we must acknowledge that. Kita mesti menghormati dan mengabsahkan bahawa yes, it has been done before, but this is how my work will become better. This is where I come in. This is where there is a gap in the research. This is where I come in. Now barulah research your significance, right? And then kenapa bila kita tak pasti ni, kita mesti nyatakan sumber supaya dia menyatakan bahawa tulisan kita sendiri berbeza dengan tulisan orang lain. So it differentiate. This is where I come in. This is my writing. This is what has been said before. Okay? So this is why plagiarism dapat dielakkan kalau kita dapat nyatakan sumber kita dengan jelas. Kadang-kadang actually you didn't mean to do it. You tidak berniat untuk melakukannya. But since you miss all these details, benda-benda macam ni, menyebabkan orang kata, ni berarti tiru ke apa? Sebenarnya dia tak berniat untuk tiru. Tapi dia salah dari segi makna dan simbol. Alright. Okay, so, yeah, did I miss it? Okay. So, paraphrase maknanya paraphrasing kita tulis dengan kata-kata kita sendiri. Your own word, right? Your own word. So, what you should do is you must be smart in paraphrasing. Belajarlah. Kadang-kadang the idea of writing, bila kita nak buat thesis, kadang-kadang kita lupa the art of writing. Sebab tu kita ada kelas-kelas bahasa. You must learn how to write. To learn how to write is not a one-day process. It's not an overnight process. It comes toward the whole. I'm still learning how to write. Sebenarnya walaupun I have been writing, I have been, not to say perfecting, but improving lah. Okay, writing every day in my life, I guess, because I'm a writer. So I maybe because my training as a lawyer before really makes me structured my ideas
clearly, because if I'm not clear, the judge will not understand me, and then I lose my case, and it will not be fair to my client. So I've been trained that way, to look at things clearly and to explain. Jadi paraphrasing is one thing, iaitu paraphrase ni apa? Parafrasa ataupun kita menyatakan kembali maksud tulisan orang tu dengan gaya kita sendiri, dengan pilihan kita sendiri, atau mungkin dengan format yang berbeza. To explain lah, yang kita paraphrasing tu kita explain what the writer was trying to say. Kita mungkin ubah beberapa perkataan sahaja, kita ingat itu adalah paraphrasing. Actually it's not. Kita ubah perkataan tidak menyatakan, itu tidak menjadikan dia paraphrasing. Kita ubah structure, kita ubah ayat, pilihan perkataan, tapi kita mengekalkan idea asal dia. Jadi this is how you do it. Kita ubah structure, kita ubah ayat, the way you say, the way it is being said lah, maknanya your own words kan. Tapi idea asal tu kita kekalkan. And the last one, jangan lupa mesti nyatakan sumber dan mesti creditkan where did you get this. Okay, where did you get this? Citation, okay, penting. You cite, barulah kita dapat elak hal-hal yang boleh kita katakan dalam plagiarism ini supaya tak berlaku lah. But the thing is, kita nak ilmu tu berkembang. Ilmu mesti berkembang dengan kita berdiri, kita tingkatkan atas satu yang lain. Maksudnya orang dah buat benda lain, orang dah buat, kita berdiri di atasnya. So you need to tell everyone, where do you get this from? Dapat daripada mana? Oh, daripada sini. Now where I'm going to put extra. So this is how the knowledge expands. Okay, kalau tidak, kita rasa macam kita lah yang mencipta semua bendanya. You will be reinventing the wheel lah, so to say. Maknanya kita macam buat benda yang orang lain dah buat, kan rugi. Kenapa kita nak invent the wheel? Kenapa kita nak buat benda yang orang lain dah buat? Okay, so basically this is how we hope to avoid a lot of plagiarism yang kadang-kadang rampant juga. Bukan dalam kalangan pelajar je. Masalahnya apabila tidak ditegur, dia akan menjadi semacam barah ataupun cancerous. Dia menjadi sesuatu yang mengganggu ekosistem dalam penyelidikan, dalam penulisan, sama ada penulisan akademik, penulisan biasa dan sebagainya memang berlaku. Dan kita harapkan mula daripada sekarang, as a student you should know your right, letakkan di tempat yang betul, maknanya hak you sebagai penulis ada dan bagaimana kita tak sepatutnya mengambil hak orang lain. Even though kita pergi ubah, pergi tukar dan sebagainya, saya selalu gunakan analogi begini. Kalau kat rumah saya ada sejenis pisang, pokok pisang tu berbuah. Pokok pisang ni jenis katalah pisang montel atau pisang yang tak ramai orang dalam kampung ni ada contohnya. Saya je tanam. Lepas tu satu hari orang curi pisang saya dan kemudian dilenyit-lenyitkan, dia buat jemput-jemput pisang. Tak ada rupa pisang lagi dah. Lepas tu dia pergi bagi orang kampung. Bagi dia is a favor lah kan. Dia bagi saya sekali kan. Tapi saya rasa pisang tu. Saya rasa macam saya tahu je pisang ni. Pisang ni mesti pisang curi kat belakang rumah saya ni. Tak ada. Mana tengok? Mana ada rupa? Tak ada rupa dah. Tak ada rupa pisang lah kan. Sebab dah jadi bentuk lain. But the fact remains, sebenarnya pisang tu daripada saya kan. Jadi maknanya, pada curi ke tak curi, walaupun kita dah ubah jadi benda lain, dengan syarat kita bagi kredit. Oh, sebenarnya minta izin. Cara dia, minta izin ni cara kalau kita berdepan. Kalau buku kita nyatakan kredit, nantinya kita ambil, kita letak kredit. Maknanya kita ambil ya, with kredit, satu cara kita minta izin. Maknanya kita menyatakan dalam akademik taklah pergi jumpa orang tu, pergi minta izin. Saya nak ambil ya tulisan ni, tak adalah. Kalau pisang rumah saya, kenalah pergi minta izin. Saya nak sikit pisang tu, teringin nak buat jemput kan. Okey, saya boleh bagi. Okey, silakan. Lepas tu dia bagi saya balik. Okey lah, fair. Tapi dalam tulisan kita tak jumpalah dengan setiap penulis seorang-seorang nak pergi jumpa kan, tak ada. Tapi dengan cara buku yang ditinggalkan itu ialah amanah kepada kita untuk kita majukan ilmu ini. Therefore, kita ambil tulisan tadi, kita nyatakan kredit dia dan kita teruskan kajian kita. Dengan itu ilmu boleh berkembang, baru kita boleh maju. Kalau tidak jadi bangsa yang asyik menyalin je lah kan, dan kita tidak mencipta sesuatu yang baru. So we are in full circle benda tu. Maknanya dalam tu saja kita pusing-pusing saja but nothing happen. Okay? So saya fikir sampai situ untuk topik plagiarism. Ya, saya harap membantulah. I hope it helps you to explain even more on this. So kalau ada soalan, this is my book, Karya Kita Hak Kita. You can follow me on Facebook or Twitter, the young ones. I'm also on Instagram with the same handle. If you're looking for me, nama saya kat situ ada. Gunalah nama itu. Dan if you want my book, I think I would safely say, Puan Kazani lagi muda, how many of you want this book? It is on the market is $29.90, so I'm selling at $25 because it's really easy to use. Sebab buku ni sebenarnya dah dipermudahkan untuk orang biasa. There are a lot of comic strips dalam tu untuk memudahkan lagi explanation. And later on, kalau you can use it anytime, bukan sebagai student saja, sebagai apa-apa saja in the future. A lot of my
writer friends, or those who are not even in the industry anymore, still using this book to help them. I hope it really helps them. So I'm selling it at 25. If you're interested, let Puan Kazani know, and then she will contact me, and then I will mail it to you, and you can pick it up from her. I think that's the best arrangement at this point. So if there's any question, I will take it now. Thank you, Vanessa. That was brilliant. Especially because kerana pasal undang-undang kan, the law. It's a since you're a trained lawyer, you have a law degree. It's something actually. It's beyond a lot of the reach of a lot of people who are not trained in law, especially for me. Even though I'm also a writer, there's a lot of things that I don't even know. Because the sort of writing that I do, like compared to what other people do, like my husband who's a journalist, so the way he writes is way different. Because he worked at a company, like you said, where the journalists, what they write will belong to that company, and what, you know, all this stuff, all the things that you mentioned, is things that are new, I'm sure, to our students and even to the staff as well. So I do have one question that we talked about earlier about the problem of when somebody takes what we have, even if it's not necessarily a book or an article, and they share it. Like, let me show you this one. Okay, this is something I just found this morning on this website. We don't have to look at the website, but this is not our website. It's got our logo, and it's got all our stuff. This Wajida Ilmiah, this is from our faculty, and they even have you. This is the talk that you gave last year, and it's here, and I never gave this to anyone outside of UMT. So what is the ethics behind this? Is there a loophole, or is this allowed, or is it illegal, or what? Could you give some information about this? Could you like scroll up? I mean, I need to see the beginning. Scroll up. Yeah, it's a place called School and College Listings. Okay. First of all, I believe you should contact the admin if it is available, if it's okay to do that. I mean, kalau boleh lah. Find out. I mean, I think ada got email there somewhere down there. You may want to find out like where did you get this material? Who actually authorized you to get this? Because you have the authority to say no. Dia macam ni, permission, permission to share. Whether you have given or anyone from your department or university have actually allowed this. Kita kadang-kadang sama ada kita benarkan atau tidak. That's one thing. And then if you did not, because you really need to check with your legal department as well. But legal department you pun tak sepatutnya lepaskan benda ni without some sort of arrangement between UMT and this website, school and college listings. Maybe the idea is to share, and yes, it is to share. Dia kata benda ni bagus, patutnya kita share. Kenapa nak simpan dekat dalam UMT je, you know, those kind of things. And then you must again, what do you gain from this? Dia mesti ada iklan. Iklan ini yang menyebabkan dia dapat, when people click, and then dia satu lagi ialah, bila orang search English Language Learning Center misalnya, which one will come out? Is it the website of UMT atau dia orang ni yang keluar? Kalau dia orang yang keluar, that means dia dah block you in such a way, orang tak access to UMT anymore, but instead coming to this website, dah menyebabkan ini dipanggil pintasan. I think sejenis pintasan, orang tak masuk dekat UMT, but people actually go to this website, and every click biasanya ada bayaran lah, ada payment, iklan yang iklan tu dia dapat duit. There's always this kind of case. So I would say if this is ini dilakukan tanpa izin, maknanya without your permission, you being ELC or UMT, this cannot be allowed. So they have to take this one down. Dia mesti, ataupun dia kena bayar pada university for whatever they have done before. There are some sort of arrangement. I would recommend that you take this with the legal department of UMT. Puan Roslina is there, right? She's my schoolmate. Yes. Oh, I didn't know that. Yeah, she's here. She's my classmate. Great. Oh, wonderful. Yeah. Go check with her. Yeah, That's great. This is entirely wrong, especially without permission lah. That would be my take for now, because I don't have any other information. Kan nampak macam ni je.
And it is not supposed to happen. You can do this kalau universiti membenarkan. I see. Right. Okay, let me just unshare this. Right, a second question I have in regards to book publishing, because now it's not just for books, it's for practically anything that is from liberal arts, from book publishing, from song publishing, where they publish songs, release songs, anything that is creative. Because of the internet, it's so easy to just take something off the internet. So what happened was, a few months ago, I think it was last year, I discovered that one of my books was being sold as an ebook in South Africa. Wow. That was weird, for one thing, because as far as I knew, my publisher had not yet released an ebook. It had not been released in ebook form. And we found it published in South Africa. They had like a Shopee version, sort of. They have like the South African Shopee. I can't remember what it was called. So it was being sold there for a few thousand rand. So I converted to Malaysian money. It was berapa puluh ribu ringgit. I don't remember. It was very, very expensive. Terpelik pula, bila pula I published in South Africa. So I did tell the publisher, and so I checked, and it's not there anymore. But the question is, how do we know, as a consumer, how do we know that what we are buying or what we are accessing is something that came from the actual author, rather than somebody who's like a tout, or somebody who stole it and is selling it to us, and we think it's from the author, but actually it's not. So how do we know? Okay, basically awareness lah, that's number one. We need to check. These days memang benda ni rampant. It's a lot. It's happening almost everywhere. Almost hard to recognize. Okay, perhaps number one is to get it from a platform which is, how shall we say, yang boleh dipercayai. That's one thing. Okay, maybe Google Books, for example. Google Books, I would say Google Books will get permission from the author or from the publisher before putting it as an ebook on Google Play. Okay, Google Play not ada books. That's one thing. So bila any other platforms, when we get it from any other platforms, this is what happening. Sebenarnya it is not just in South Africa. It also happened in Malaysia. Ada banyak buku. It has been an uproar in the book industry. I'm also a member of the Malaysian Book Publisher Association, MABOPA. MABOPA has raised the concern, their concern on this, because these publishers are not getting any money lah, sebab orang lain just scan the book and then upload it, and then saying that if you want this in PDF form, the book probably costs RM30. A RM30 book can be bought at RM3 or 30 cents or 50 cents. All you have to do is just, buy it from us. We give you the PDF. So this is happening actually. And the companies are losing. This is what we are looking at. So for me lah, if it's too cheap, I will check. This is how, as a consumer, I do that. Murahnya, betul macam tu. So kalau I tengok benda tu, bukanlah kita kata kita sanggup beli yang mahal. But the thing is they are right. Orang yang menerbitkan buku, people who publish book, you have to pay the writer, the designer, the publisher, the paper and everything. Semua tu kita kena bayar. And kita kena respect. This is their rights, and we actually not giving them what they are supposed to get by just, I have a cheaper options and therefore I'm going for this, because who cares? I'm getting the information anyway. So it is, again, awareness lah. For me, if it's too cheap, I will be curious. I will double check, and I will not simply engage in the transaction unless I'm very sure that this is what they're selling. Because it happened to me, not just books, but I pernah beli one tablet. So the tablet is very cheap. It's too good to be true. But I thought, why not? Dia guna nama the brand that we know. Dia guna nama brand betul-betul. Bila dapat benda tu, rupanya the box is actually using the brand, but inside is not. Bila kita tengok dia punya sistem dan sebagainya, memang totally not the original thing. And then I complain to the laman e-dagang tu. I complain and say, I want my money back, because this is really a rip-off. Bukan sebenarnya. So yeah, I did, to that extent, I got my money back. So again, it's too good to be true. Well, usually it's not. Then it is too good to be true then. Okay, that's the importance of knowing the law, isn't it?
At least some basic awareness. Awareness, yeah. Well, thank you so much for being here for us, being our guest and giving us so much information and so many things that I certainly didn't know, even though I think I'm supposed to know, but I didn't know either. So I'm sure it's very informative and very eye-opening to the students in regards to what's plagiarism, what's copyright, do's and don'ts, what you should watch out for, and so on. So thank you again so much, Vanessa, and I hope that you will Having me. be our guest again sometime in the future. Don't be a stranger. Please come back. Yes, I will. Inshallah. Okay, thank you so much for having me again. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. All right, thank you very much, everyone, for participating tonight's talk. I hope you have learned a lot when it comes to plagiarism and copyright. The same with your academic writing, the essay that you are doing right now. Do not ever copy paste them, because worst come to worst, you could be charged because of that. Okay, so yeah, that's it. We're done for today. Thank you very much again. And to all my students, see you all tomorrow. And then everyone, all the best with your final. Thank you very much. Assalamualaikum. Have a good rest, everyone. Bye. Yeah, I'm reading your chat right now. Okay, bye-bye, everyone. You all may leave now. Okay, bye. Miss Ja, are you there? Yeah, I'm here. Okay. You want to leave We now? can end our session now. I don't know. I'm just waiting for everyone to leave, I guess. No, no, I could just, end the meeting for all. Okay. Leave me. It's been a great session. Thank you, Miss Ja, and everyone. You're most welcome. Yeah.